This video is from Crescent Nursery in Primary School or Standard 2 Term 1 Unit 1 Geometry. 1.2 Identification of 2D shapes and 3D objects. In our earlier session, we had seen the introduction of 2D shapes and 3D objects. Now we are going to see the identification of 2D shapes and 3D objects. இக்காணொளி தஞ்சாவூர் கிரசன்ட் மழலையர் மற்றும் தொடக்கப் பள்ளியிலிருந்து வழங்கப்படுகிறது. இரண்டாவது வகுப்புக்கான 1ஆம் பருவத்தின் முதல் அலகு வடிவியலில். இதன் முதல் பகுதியில் முப்பரிமாண உருவங்களின் அறிமுகங்களை கண்டோம். இப்பொழுது பாடத்தினுள் செல்வோம். 1.2 Identification of 2D shapes and 3D objects. Travel through. Teacher's note. Place the objects on a table as given in the picture and fix a cardboard behind the objects. Now glow a torchlight from the front side of the object horizontally and make students see the images of the objects on the cupboard. What they can see? The cone become triangular and the cube become a square, a cylinder become a rectangle and the sphere become a circle. This is what the children see. படத்தில் உள்ளவாறு பொருள்களை மேஜை மீது வைக்கவும், அவற்றின் பின்புறம் அட்டை பலகையை பொருத்தவும். பிறகு கைவிளக்கை கொண்டு கிடைமட்டமாக பொருட்களின் முன்பக்கம் இருந்து ஒளியை பாய்ச்சவும். மாணவர்களை அட்டை பலகையில் விழும் பொருள்களை நிழல்களை உற்று நோக்கச் செய்யவும். அவ்வாறு நோக்கும்போது என்ன கிடைக்கும்? இந்த கூம்பு வடிவம் ஒரு முக்கோணமாகவும், இந்த சதுரமாகவும், இந்த உருளை ஒரு செவ்வகமாகவும், இந்த கோளம் ஒரு வட்ட வடிவமாகவும் காணப்படும். Learn 2D impressions of 3D. 2D impressions of 3D. Take an ink pad, press an eraser on the ink pad, remove the eraser, press it on white paper and see the 2D impressions. Teachers can explain that various 2D shapes can be obtained as per the 3D objects. You know what is ink pad? மைவொற்றின்னு சொல்றாங்க. அதில் என்ன பண்ணணும்? யுவர் எரேசர் அழிப்பான் இருக்கு இல்லையா, அதை எடுத்து இதில் அப்படியே அழுத்தி ஒரு பேப்பரில் ஒரு தாளில் மீண்டும் அந்த எரேசர்னா என்ன, அழிப்பானை அழுத்தணும்னா என்ன கிடைக்கும்? நமக்கு இந்த மாதிரி ஒரு உருவம் கிடைக்கும். அந்த எரேசர் என்ன நீளம் அகலம் இருக்கிறதோ அந்த உருவம் மாத்திரம் கிடைக்கும், முழு உருவம் கிடைக்காது. இது இந்த உருவம் என்னது? 3D ஆப்ஜெக்ட். இது என்னது? 2D ஷேப். இது ஆப்ஜெக்ட், இது ஷேப். ஆப்ஜெக்ட்ல என்ன இருக்கும்? நீளம், அகலம், உயரம் ஆகிய முப்பரிமாணங்கள், length, width and height of 3 measures you can get. But in shapes, okay, only we will get only two. Okay, you will get only two-dimensional picture, that is length and width. This is only we can get. Okay, இது என்ன பார்க்கலாம்? அடுத்தது எடுத்த அழிப்பானின் பதிவை வெள்ளைத்தாளில் பதித்ததனை கவனித்தால் என்ன கிடைக்கும்? நமக்கு நீள அகலங்கள் உள்ள ஒரு இரண்டு நீள அகலங்கள் உள்ள 2 அடுக்கு உருவம் மாத்திரம் நமக்கு கிடைக்கும். அடுத்தது practice. Based on the above activity, fill in the table given below. Objects used: eraser, sharpener, dice, bead. Eraser, sharpener, dice and bead. இது eraser என்ன? அழிப்பான். sharpener, பென்சில் ஷார்ப் பண்ணோம் இல்லையா, கரிக்கோல் துருவிங்கிறாங்க அதை. dice, பகடை, ஏன்னா தாயக்கட்டை விளையாடும் போது பகடை பண்றோம் இல்லையா அது. அப்புறம் பீட்னா மணி, பீட். இது எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணணும்? அதே மாதிரி அந்த இங்க் பேட்ல வச்சு
மறுபடியும் ஒரு தாளை வைக்கும்போது what shape will get? Eraser, you will get rectangle. Sharpener, you try. Dice also you can try. Beat also you can try. Okay, like that you can have so many ball, beads, and observe the impression. You have to take some other things useful using objects. Do activity by using the objects like pencil, sharpener, dice, ball, beads, etc. Observe the impression. What impression it is giving, you just observe. This is a group activity you have to do in 2s or 3s. Okay, இது என்ன பண்ணணும், 2-3 பேர் சேர்ந்து இதை செய்து பார்க்கணும். என்னென்ன பார்க்கலாம், eraser எடுத்து, eraserனா என்ன, அழிப்பான், அதை எடுத்து நீங்க அந்த மாதிரி செய்யலாம். ஷார்ப்னர் எடுத்து பார்க்கலாம், டைஸ் எடுத்து பார்க்கலாம், பீட் மணி எடுத்து பார்க்கலாம், அப்புறம் பென்சில், சாதாரண பென்சிலோட பின்பகுதி எடுத்து பார்க்கலாம், அப்புறம் பால் சின்னதான ஒரு பந்து, அதோடைய இம்ப்ரெஷன், அதோடைய பதிவு வடிவம் என்ன என்பதை பார்க்கலாம். பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு நீங்க இங்க எழுதணும். ஷார்ப்னர் எந்த வடிவத்தில் இருக்குது, டைஸ் எந்த வடிவம் கொடுக்குது, பீட் மணி எந்த வடிவத்தை கொடுக்கிறது என்பதை பார்த்து எழுத வேண்டும். ஓகே, அடுத்தது try this. Draw the outline of the objects using pencil. Remove the objects and write the name of the shapes formed. See, 3D shape object, eraser, dice, and your coin, 5 rupee coin they have given. Now you have to put the eraser here. Using pencil, you have to draw a line around it. Now you take that object and find what the name of the shape. So here they have done it. One eraser is what shape? Rectangle shape. Like that you have to put an dice here. You have to put a dice here and you have to draw a line with the pencil and you have to write what shape you get. And you put a 5 rupees coin here and draw a circle around it and name the 2D shape here. Okay, this is the exercise. You have to do it alone. Okay, this is the symbol. You have to do it alone, right? Next one, என்ன பண்ணணும், இந்த எரேசர் எடுத்து வச்சு பார்த்து கோடு போட்டு அது என்ன வடிவம் அப்படின்னு நீங்க ஆங்கிலத்தில் இங்கிலீஷ்ல எழுதணும். இது வந்து டைஸ், இங்க வச்சு கோடு போட சொல்றாங்க என்ன வடிவம். இங்க ஒரு காசை வச்சு வரைஞ்சிட்டு அது என்ன வடிவம் என்று எழுத வேண்டும். Now activity, 3D figures form 2D shapes. 3D figures form 2D shapes. Take a triangle, rectangle, circle shaped color papers. Here color papers. Take a triangle, take a rectangle and circle. Okay, circle shaped color papers. Paste it firmly with a stick and rotate the stick. See, the boy is rotating. How he is rotating. Okay, observe the 3D figures formed from the 2D shapes. From 3D figures, from 2D shapes we can form 3D figures. Okay, here you see he is rotating. What happens? See, this round circle become a sphere and this rectangle become a cylinder and this triangle become a cone. This is what, என்ன இந்த பையன் செய்யற மாதிரி என்ன பண்ணணும், ஒரு குச்சியில ஒரு கோலில் என்ன பண்ணணும், ஒரு முக்கோண வடிவம், செவ்வக வடிவம் மற்றும் என்னது வட்ட வடிவ தாள்களை இந்த மாதிரி ஒட்டிட்டு சுத்தி பார்த்தா என்ன கிடைக்கும், you will be getting cone shape, cylinder shape and a sphere shape. sphere என்ன கோளம், சிலிண்டர் என்ன உருளை, கோன் என்ன கோன் அப்படின்னாக்கா ஐஸ்கிரீம் கோன்லாம் இருக்குல்ல அந்த மாதிரியான ஒரு உருவம். அடுத்தது என்ன பார்க்கலாமா? Next we will go to this activity, 3D objects using clay. Now you can make 3D objects. Okay, so here so far we have drawn the 2D pictures, 2D shapes. Now we are going to make 3D objects using clay. Make the sphere into cylinder. Make the sphere into cylinder, cylinder into cuboid and cuboid into cube by following the instructions given. What happened? Make a ball, make balls using clay. This clay will be provided at your school.
Okay, this is a green clay, red clay, blue clay. Okay, this clay you have to make a ball like this using clay. Roll the balls on a tray and cut both the edges to form a cylinder. Okay, you have to roll like chapati flour. You have to dough. You are rolling now like that. You have to roll it and roll the balls on the tray and cut both the ends to form cylinders. Okay, now pat the cylinders to make cuboids. Okay, slightly have to pat it. Okay, then what happened? Pat the cuboids to make cubes. These are all your handwork you have to done alone. Okay, this is a single student activity. What happened? களிமண்ணை கொண்டு முப்பரிமாணம் நம்ம பார்க்க போறோம். எப்படி களிமண்ணை இது உங்க பள்ளியில் தருவாங்க. இந்த மாதிரி களிமண்லாம் இருக்குது. அது உங்க பள்ளியில தருவாங்க. அதை வச்சு என்ன பண்ண போறீங்க? களிமண்ணை கொண்டு கோள வடிவ பந்துகளை செய்கிறோம். இப்போ நல்லா உருட்டினோம்னா எப்படி இருக்கும்? ஒரு பளிங்கு மாதிரி இப்படி உருண்டு வரும். அதை கொண்டு என்ன பண்ணணும்? அதை ஒரு பலகையில் வச்சு லேசாக இப்படி என்ன சப்பாத்தி மாவை இப்படி தைக்கிற மாதிரி தேய்ச்சோம்னா என்ன ஆகும்? ரோல் ஆகும். ரோல் ஆனிச்சுன்னா என்ன ஆகும்? இந்த மாதிரி கிடைக்கும். இந்த களிமண் பந்துகளை படத்தில் காட்டியவாறு உருட்டவும் அதன் இருமுனைகளையும் சிறிதளவு வெட்டி நீக்கவும். இப்போ என்ன தயாராகிடுச்சு? இப்போ என்ன கையில் இருக்குது? உருளை. உருளை என்ன? சிலிண்டர்ஸ். நவ் களிமண் உருளை அப்படியே லேசாக தட்டு அப்படியே மெதுவாக தட்டிக்கிட்டு ஸ்கேல் வச்சு தட்டி எல்லா பக்கங்களையும் சரி பண்ணணும். என்ன வரும்? பேட் த சிலிண்டர்ஸ் டு மேக் கியூபாய்ட்ஸ். களிமண் உருளையை படத்தில் உள்ளவாறு தட்டி தட்டி கனச்செவ்வகம் செய்யவும். கனச்செவ்வகம்ங்கிறாங்க. என்ன? அது கியூபாய்டு ஆயிடுது. அதுக்கப்புறம் பேட் த கியூபாய்ட்ஸ் டு மேக் கியூப்ஸ். அப்படி மறுபடியும் தட்டி தட்டி 4 பக்கமும் சரியா இருக்கிற மாதிரி கியூப்ஸ். கியூப்ஸ்னு என்ன? களிமண்ணை கனச்செவ்வகத்தை மேலும் தட்டி படத்தில் உள்ளவாறு கனசதுரம் செய்யலாம். கனச்சதுரம் செய்யலாம். இது யார் பண்ணணும்? திஸ் ஆல்சோ ஹாஸ் டு பி டன் அலோன் பை யூ. இதையும் நீங்க தனியா தான் செய்ய வேண்டும். அடுத்தது இது ப்ரெஷர் டைம். இதெல்லாம் ரொம்ப ஈஸிப்பா இல்லையா? Let us join the dots and draw shapes like cube, cuboid, cone and cylinder. Okay, what you have to do? You have to take your pencil and join the dots. Trace it. Okay, from here you put a line and again line and again line. This one. What it has become? It has become a square or rectangle. It should be a square, but it is shown as rectangle here. Okay, then what happened? Another put overlapping. You have to draw like this and put line inside lines. Okay, 4 lines if you put, what happened? It will become a cube. Here the same way, cuboid. Cone you have to draw a 2 slanting lines and a slight curved line down and another line below that, so it has become a cone. Here cylinder also 2 standing line and a small circle top and bottom. This has become a cylinder. இது இப்படி என்ன பண்ணலாம்? ஒரு இந்த பேப்பர்ல உங்க புத்தகத்துல இந்த பக்கம் இருக்கிறது 9ஆம் பக்கத்தில் எடுத்து பென்சிலால நீங்க என்ன பண்ண போறீங்க? இது மேலேயே இந்த மாதிரி வரைந்து பார்க்க போகிறீர்கள். ப்ரெஷர் டைம். Let us join the dots and shape like cube, cone and cylinder. புள்ளிகளை இணைத்து கனச்சதுரம், கனச்செவ்வகம், கூம்பு மற்றும் உருளை ஆகியவற்றை வரைந்து மகிழ்ந்திடலாம். இப்போ என்ன பண்ண போறோம்? Next we will go to this one, unit 2, numbers from 1 to 99. Now you know numbers up to 1000. You might be knowing it. Okay, now we are going to see only from 1 to 99. Okay, write the missing number in the chairs of the auditorium. Auditorium means what? A big cinema hall or your marriage hall or conference hall. Okay, you might have gone there. That is called auditorium. ஏன்னா இப்போ என்ன பண்ண போறோம்? அந்த யூனிட் 2ல நம்பர்ஸ் உங்களுக்கு தான் 1000 வரைக்கும் தெரியும் இல்லையா? சொல்ல தெரியும், எழுத தெரியும் இல்லையா? ஆனா இங்க என்ன பண்ண போறோம்? 1ல இருந்து 99 வரைக்கும் நாம் எண்களை எழுத போறோம். இங்கே 1 1 2 அப்படின்னு போட்டிருக்கிறாங்க. அடுத்தது என்ன எழுதணும்? அது எல்லாத்தையும் இப்படி வரிசையை எழுதிட்டு இங்க வரும்போது என்ன ஆயிடும்? 10. அடுத்தது என்ன இங்க எழுதணும்? 11 12. அப்புறம் இப்படி வந்து இங்க வந்து என்ன வரும்?
அது என்ன வரும் உங்களுக்கு தெரியும். அடுத்தது என்ன வரும்? இங்கே பாருங்க 21. அப்போ இங்கே என்ன இருக்கணும்? 20. சரியா? அதே மாதிரி இந்த எண்களை எல்லாவற்றையும் என்ன பண்ணணும்? குழுவா இணைந்து ஆசிரியர் பார்த்து கொண்டே இருப்பார். இல்லாட்டி உங்கள் வீட்டில் பெரியவர்கள் முன்னாடி இதை நீங்கள் எழுதி காமிச்சிட்டு அப்படி வரும். அடுத்தது எது வரைக்கும் வருது? இது 56, 57, 58, 59, 60 வரைக்கும் வருது. அதுக்கு அடுத்த பக்கத்தில் பார்க்கலாமா? அப்புறம் 61 இருந்து ஆரம்பிக்கணும். என்ன 70 முடியும். அப்புறம் இங்கேருந்து ஆரம்பிச்சு இங்கே முடிக்கணும். இங்கேருந்து முடிச்சு இங்கே 99ல் முடிஞ்சிருது இல்லையா? இப்போ என்ன பண்ணலாம்? சர்க்கிள் த சேர் with number 72. எங்க இருக்கு? 72. Circle the chair with 72. You have to circulate. இங்க 72 இருக்கு இல்லையா? அதை வட்டமிட சொல்றாங்க. Circle the number before 20. What is before 20? அது முன் பக்கத்துல இருக்கிறது. What is that? Before 20 means what? 20க்கு முன் உள்ள எண்ணை வட்டமிடவும். How many red colored chairs are there? See here, red colored. 1, 2, 3. Like that you have to count it and write the answer here. Right? What are the numbers that lie between 15, 12 and 15? What are the numbers that lie between 12 and 15? 12க்கும் 15க்கும் இடையில் என்னென்ன எண்கள் உள்ளன? அது முன் பக்கத்துல இருக்குது. அதை நீங்க சரியாக இங்கு விடையை எழுத வேண்டும். You have to write the correct answer here. Okay, next we will go to next page. Page number is 11. Predecessor, successor and in between numbers. Predecessor, successor and in between numbers we have to see. Predecessor means what? The before. Okay, just before. Successor means after. Okay, in and in between, that is middle. Okay, in middle of this numbers. Okay, we have to see. Journey, our journey, happy journey. They are traveling. They are going to travel. Who are all going to travel? Okay, travel through railway station. Okay, so many fellows are standing in the queue. Who is giving the ticket? The monkey is giving the ticket. And the first one is what? Elephant. Second squirrel. Third one is donkey. Fourth one is lion. Fifth one is bluebird. Sixth one is hippo. Seventh one is giraffe. Eighth one is toucan bird. And ninth one is panda bear. And 10th one is our horse. See, predecessor and successor, between. These are all the keywords we are going to use. Who is standing before the lion? L-I-O-N, lion. Okay, who is standing before the lion? Who is standing before the lion? Oh, you have to answer. What is the name of this animal? You have to write it here. Who is standing after the panda? Which one is panda? Here. Okay, panda is here. Who is standing after the panda? After the panda, who is standing? You have to write the name of the animal here. Who is standing in between elephant and donkey? Who is standing in between elephant and donkey? Elephant is here, donkey is here. Who is standing in between? A small fellow. You have to write the name of that animal here. Teacher can ask more questions using before, after and in between. So many. Okay, you can ask. You can give the answer. Your teacher will be asking and you will be giving the answer. இது என்ன? predecessor என்ன? நமக்கு முன், நமக்கோ என்னுக்கோ எதற்குமே முன்பு இருப்பது predecessor. successor, அதற்கு பின் இருப்பது successor, தொடர்பவர். அடுத்தது in between, மத்தியில் உள்ள, நடுவில் உள்ள எண்கள். முன்னி, தொடரி மற்றும் இடைப்பட்ட எண்கள் அப்படின்னு சொல்றாங்க. முன்னி predecessor, successor தொடரி மற்றும் between இடைப்பட்ட எண்கள். இதில் என்ன? predecessor, successor, between. இது நம்ம நினைவில் கொள்ள வேண்டும். We have to have in your mind with all correct spelling, right? சரியான ஸ்பெல்லிங் கூட நமக்கு மனசுல வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். புக்கிங், இதில் யார் டிக்கெட், யார் பயணச்சீட்டு கொடுக்குறா பாருங்க. முன்பதிவு பயணச்சீட்டு கொடுக்கறது யாரு? குரங்கார் கொடுக்கிறார். அதுக்கப்புறம் நிற்கிற என்ன?
விலங்குகளின் பெயரையெல்லாம் நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன். நீங்கள் என்ன பண்ணணும், அதை ஞாபகமாக மனதில் நிறுத்தி அவற்றை இங்கு எழுத வேண்டும். ஹூ இஸ் ஸ்டாண்டிங் பிஃபோர் த லயன், சிங்கத்திற்கு முன்னால் இருப்பது எது அப்படின்னு கேட்குறாங்க. அடுத்தது ஹூ இஸ் ஸ்டாண்டிங் ஆஃப்டர் த பேண்டா, பேண்டா பனிக்கரடிக்கு பின்னால் இருப்பது எது அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஹூ இஸ் ஸ்டாண்டிங் இன் பிட்வீன் எலிஃபண்ட் அண்ட் டாங்கி, யானைக்கும் கழுதைக்கும் இடையில் நிற்பவர் யார் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. அடுத்தது என்ன பார்க்கலாமா? Let us see. Predecessor and successor. 2 stands before, okay, stands before number 3. Who is 2? Squirrel. The number 2 comes before 3. So 2 is the predecessor. சரியா? இந்த 3க்கு முன்னால் நிற்பது 2. 3க்கு முன்னால் நிற்கும் எண் 2. எனவே 2 என்பது இதன் முதலில் உள்ளது. 2 என்பது 3க்கு முதலாக உள்ளது. அடுத்தது என்ன? Who stand before? This 4 lion stands after 3. After 3. This is donkey. The number 4 comes after 3. So 4 is the successor of 3. என்ன? 3 என்பது 3க்கு அடுத்து வருவது என்ன? 4. சக்சஸர்னா 3க்கு அடுத்து வருவது. 3க்கு அடுத்து வருவது 4 என்பதால் என்ன? இது சக்சஸர், தொடரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அடுத்தது 3 stands between 2 and who? 3 stands between 2 and 4. So 3 is in between 2 and 4. இந்த 2 என்ற எண் எங்கே நிற்கிறாரு? 3க்கும் 4க்கும் இடையில் வராரா? இங்கே நிற்கிறது வேற. ஆனால் பிட்வீன் சொல்லும்போது என்ன சொல்லணும்? இந்த 3 தான் பிட்வீன் வரும். 3 எங்கே வரும்? 3 என்பது ஸ்டாண்ட்ஸ் பிட்வீன் 2 and 4. 3 என்பது 2க்கும் 4க்கும் இடையில், in between. So 3 is in between 2 and 4. 3 என்ற எண் 2க்கும் 4க்கும் இடைப்பட்ட எண் அப்படிங்கிறாங்க. அடுத்தது பார்க்கலாமா? Write the predecessors before, write the successor after, write the numbers in between. So what you have to do? You have to write the before number, predecessor number, all these 3 you have to write, and successor number, after number you have to write here, and in between numbers you have to write here. I will tell you what is the predecessor before number. 71. Okay, like that you have to write what is this, and what is the number here. Like this also you have to after number. 37 after 38. What is after number of 38? 37 is 38 you have to write. In between numbers 25, 27. What is the in between number? 26. Like that you have to do in 2 groups. Okay, you have to do this. இது என்ன பண்ணணும்? முன்னால் உள்ள எண்ணை எழுத வேண்டும். இங்கு இதற்கு பின்னால் வரும் எண்ணை எழுத வேண்டும். இங்கு என்ன எழுதணும்? இந்த 2 எண்களுக்கு இடைப்பட்ட எண்ணை எழுத வேண்டும். நீங்க எழுதிடுவீங்க, உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் இல்லையா? அடுத்தது next we will see travel through in a tailor shop. Okay, we might have visited tailor shop. He is busy in stitching our dresses. Okay, teacher can explain the situation and ask few questions like the following to familiarize the things on grouping of objects. What are the things you see in picture? How many scissors are there? How many bottles of buttons are there? Like that, so many questions you can ask with this. Okay, we can frame around 10 questions here. Okay, we will see it later. Now let us observe. See here, it is a stitched materials hanging on a clothesline, and these are all the empty hangers. Stitched shirts, t-shirts, and everything has been folded and kept here, and button bottles are there here and here. Okay, 1 2 3 4 5 6 7 button bottles, and spindles. Spindles means what? Thread spindles are there here. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. This is also a big spool. Okay, this is spindle, this is spool. These are all there. Okay, and some what do you call it? Needle bag is there, and scissors 1 2 3, and one what do you call your sewing machine here also. This spool is there, a table, a chair,
and a window with, okay, separations are there, and a sun is there, and everything is there. The shirts, green shirts, 3 green shirts, red shirt, and 3 blue shirts, and a pink shirt, okay, a violet shirt, what you got. And he is wearing a shirt, this is blue in color, and he is wearing pants, brown pant, having scissor in his hand, and this is measuring tape, and everything you can explain. Okay, இதெல்லாம் பார்த்துக்கலாம். பார்த்துட்டு இதில் என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கிறதுலாம் இங்கே சொல்லலாம். எத்தனை இருக்கிறது, என்னென்ன இருக்கிறது, எத்தனை இருக்கிறதுங்கிறத நீங்கள் தெளிவாக சொல்லலாம். Now group, ஆல்ரெடி நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கிறோம், எத்தனை நூல் கண்டு இருக்குது, எத்தனை பட்டன் பாட்டில் இருக்குது, அதெல்லாம் பார்த்தாச்சு. இப்போ குரூப் பண்ணுறது எப்படின்னு பார்க்கலாம். And we are going to see how to group the words that begin with the same letter and count them. Group the words that begin with the same letter and count them. கொடுக்கப்பட்டுள்ள சொற்களை கொண்டு அவற்றின் முதல் எழுத்தை கொண்டு குழுவாக பிரிக்க வேண்டும். இப்போ பாருங்க, B. நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், what we will do, we will go with alphabetical order, A, B, C. Okay, here they have done A, B, C. First we will go to here, the first line, A, ant. See here, ant they have taken, and next one is bat. They have taken bat here, and next one C, cat. So A, B, C, like that you have to write. This one is car, so car they have written here. And ape is there. Bear is here, and apple is here. Carrot they have written here. Now cat is here. Book they have written. Axe is here. Cow is there. Now you count it. How many words begin with A? How many words begin with B? How many words begins with C? Okay, A, 1, 2, 3, 4 they have written. 1, 2, 3, like that. 1, 2, 3, 4, 5. This is the way you have to group. There are 4 letters begin with A. There are 3 letters begin with B. There are 5 letters begin with C. Okay, do you understand? Yes. இப்போ என்ன பண்ணணும், குரூப் பண்ணணும். ABCDங்கிற ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர், அந்த சொல்லில் உள்ள முதல் எழுத்தை கொண்டு நம்ம என்ன பண்ணுவோம், எப்பவுமே ABCன்னு தான் பார்ப்போம். இப்போ என்ன பண்ணிட்டாங்க, அந்த ஃபர்ஸ்ட் இதில் முதல் வரிசையில் ant இருக்குது, அந்த ant அதை எடுத்து ant எழுதிட்டாங்க. அடுத்தது B, bat எழுதிட்டாங்க. அடுத்தது C, cat. ABC மாதிரி எழுதி இது எத்தனை இருக்கிறது என்று எண்ணி அதன் எண்ணிக்கையை கொடுத்துள்ளார்கள். இதே மாதிரி நம்ம செய்யணும். எங்கே செய்ய போகிறோம்? Yes, we are going to do here. இப்போ என்ன பண்ணணும், LMN. Practice, it is in group. 2 members or 3 members join together. You have to group the words given below by their starting letters. Count and write them. You have to write Mugil, Lalita, Neela. Mugil should come here, Lalita should come here, and Neela should come here. Like that you have to write all these and count. How many names begins with L? How many names begin with M? How many names begin with N? You have to write here. Okay, this is the exercise you have to do in group. Next activity, let us classify and count. Okay, what you have to do, take the materials such as beads, neem seeds, tamarind seeds, pebbles, and mix them in a tray. Okay, in this tray what happened, beads are there, neem seeds are there, tamarind seeds are there, pebbles are there, and mixed. Now what happened, this girl is taking what, beads, this girl is taking neem seeds, and this boy is taking tamarind seeds, and this boy is taking pebbles. Okay, after grouping, this is a mixture, and they are separating this mixture into groups, and now after that they are going to count how many beads, how many neem seeds, how many tamarind seeds, and how many pebbles are there.
this is the group activity you have to do at your class. Okay, தேவையான அளவிற்கு கற்கள், மணிகள், புளியங்கொட்டைகள், வேப்பங்கொட்டைகள் ஆகிய பொருட்களை எடுத்து என்ன பண்ணணும், ஒரு தட்டுல போட்டு கலக்கி வச்சிடணும். கலக்கி வச்சுட்டு அவற்றை நீங்க என்ன பண்ணணும், தனித்தனியாக பிரிக்கணும். இப்போ தனித்தனியாக பிரித்து அதை ஒவ்வொன்றாக கூட்டி என்ன கூட்டல் செய்து அதனுடைய எண்ணிக்கையையும் சொல்ல வேண்டும். Now we are going to group ones, grouping ones. 10 ones make 1 10. See here, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. These beads, they are making a one, okay, string, one string. ஒரு இணைப்பா பண்றாங்க. இது இந்த 10 மணிகளையும் சேர்த்து ஒரு மாலையாக செய்யலாம் இல்லையா? இப்போ 10 எல்லாம் சேர்க்கும்போது இது என்ன ஆயிடுச்சு, 10 தனித்தனியான மணிகள், இங்க என்ன ஆயிடுச்சு, ஒரு மாலை, ஒரு சிறிய மாலை கிடைத்தது. இதுல எத்தனை இருக்குது, எத்தனை பீட்ஸ் இருக்குது, எத்தனை மணிகள் இருக்குது, 10 மணிகள் இருக்குது. இப்ப பாருங்க, அதே மாதிரி தான் we have to count the object. இந்த மாதிரி தான் நம்ம என்ன பண்ணணும், எல்லாத்தையும் எண்ணிக்கைகளை கூட்டி சொல்ல வேண்டும். Now objects, how many tens, how many ones, what is the number of the, how many numbers are there, you have to tell. Okay, here objects, this is the clip in your pants. Okay, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 objects are there. How many tens? 10 20 30. You have to count 10 11 12 13 like that also you can count, but here 10 clips are there, 20 clips are there, 30 clips. So 30 means 3 tens, isn't it? 3 tens, and another ones is 2. Here you have to write 2. So 3 tens, ones 2, the number is 32. Like that. Okay, இந்த மாதிரி நீங்க எழுதணும். 3 இதுல ஒரு 10 இருக்குது. வரிசை எழுதி எண்ணிட்டே போலாம். 1 2 3 10 11 12 13 அப்படின்னு சொல்லிட்டு 20, அதுக்கப்புறம் 21 22 23 30 அப்படிங்கிறது வரிசையாக உங்களுக்கு எழுதிட்டு எத்தனை 10 இருக்குது, 3 10 இருக்கு, 30, 3 10. அடுத்தது 2 ஒன்றுகள், 1 2 1 1 என்னன்னா 2. இது இதனுடைய எத்தனை மொத்தமாக எத்தனை இந்த கொக்கிகள் உள்ளன அப்படின்னு பார்க்க போனா 32 கொக்கிகள் உள்ளன. 32 கொக்கிகள் உள்ளன. Next, see, practice. Group the objects in tens and ones and write the numbers. See here, now we are going to count 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Like that you have to count it. Okay, like count it, and how many tens are there, how many ones are there, what is the number of it. Okay, like that. Here also buttons. Okay, 1 2 3 like that you have to count how many tens have come, how many ones have come, you have to write the numbers. Okay, this is the activity done by group. 2-3 members you have to join and write the correct numbers. These are bobbins. You have to count 1 2 3 4 5 like that. You should get what is the total, and here you are going to write the tens, how many tens are there and how many ones are there. Okay, if you are having tens, you write the number. If you don't have any ones, you have to put 0 here, and combining this, what is the number, what is the number, you have total number, you have to write it here. Next one is you have to count the scissors, 1 2 3 4 5 6 like that, and total how many tens are there, you have to write the tens, how many tens are there here in the tens column, and ones, how many ones you are having, here you have to write ones column, and total the number you have to write it here. Okay, now solved problems. Already we have given only problems. Now I have done solved problems for you, and we are going to see the problems. This is the practice, has to be done by 2 or 3 people. Based on the above activity, fill the table given below. Objects used, shapes formed, eraser, rectangle. We got the impression of the eraser is rectangle, that already given. The sharpener gave, okay, the rectangle shape. Sharpener gave the rectangle shape. Dice gave the square shape.
and the bead gave a circle shape. Okay, do the activity by using objects like pencils, sharpener, dice, ball, beads, etc. Observe the impression. Try this. What? You have to put the eraser on a piece of paper, draw outline using pencil, remove the object and write the numbers of the shapes formed. What shape already they have given? Rectangle. Here dice, what will be it? It is square, and your coin, 5 rupee coin will be in circle. This will be the answer. You have to verify your answer with your, after doing it. You have to do first, then you come here and verify. இதெல்லாம் என்ன பண்ணணும், நீங்க முதல்ல இந்த உங்களுடைய புத்தகத்தில் செய்துட்டு அதுக்கப்புறம் இதுல வந்து சரி பார்க்கணும். சரியா? அடுத்தது see here 3D figures from 2D shapes. Take the triangle, rectangle, circle shape color paper, paste it firmly with a stick and rotate the stick. Observe 3D figures formed from 2D shapes. On rotation we can observe the triangle shape formed a conical shape, a rectangle shape formed a cylindrical shape, and a circle shape formed a sphere shape. Sphere object. These are all the objects. These are 3D objects. From 2D shapes to 3D objects. Just it's a illusion. Okay, right. Next one is let us join the dots and draw shapes like cube, cuboid, cone and cylinder. This has been done for you. Okay, this square, next overlapping the square and putting the first line here. The first line I put. Okay, the next line I have put here. This is the figure. The third line I have put here. Okay, and the fourth line I have put here. Now this is the easy way to draw a cube or cuboid. The same you have to do. First one, you have to put a rectangle here, overlapping this, another rectangle, and put a line here, line here. Next here, next here. This is the way you will be getting a what? Cuboid. Next one is cone. This is the way you have to draw a cone. Okay, this is the way. Next one is, okay, this is the way. Complete this cone. This one, next one is cylinder. 2 lines on the small circle, down another circle. This will become a cylinder. This is the way you have to draw. Next I will tell you how to draw a cube easily, a step-by-step method. Okay, I am going to explain you. Draw a square. One square you are drawing, and another square. Draw another square overlapping it. So another square, one square, another square. Third one, join the upper left corners with a line. Upper left corners with a line you have joined. Next, join lower left corner with another line. Here also you have to join. First one, second one, you have done it. Then third one, join the lower right corners with another line. Lower right corner, here you are closing it. Next is join the right topmost corner with another line to finish the square. Okay, here do. Okay, now you have got a perfect cube. Perfect cube, you have got it. Okay, now the same method can be applied to draw a cuboid. Suppose if you straighten, lengthen it here like this, another one also you have to draw like this and put the lines like this. The same way I have explained. This is the way you can easily draw a cube or cuboid. Next, unit 2. Recall numbers from 1 to 99. Write the missing numbers in the chairs. See, I have done already. It is 1, 2 was there. From 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 I have done. Okay, this is the 10. Like that you have to do it. Okay, and the answer, what is the number coming before 20? Here would be 20 before number. Okay, predecessor is 19. Okay, next, like that you have to fill all this
Okay, without any gap, you should not leave any gap. Okay, you have to fill all the numbers. Next one is what? And you are writing all the numbers up to 99 you have finished. Now we'll go to the question part. Circle the chair with number 72. See, for you I have done it. 72. Circle the number before 20 in the previous slide. I have done it. How many red colored chairs are there? Red chairs. 1 2 3 4 5, like that. You have to count it. If you count it, it will be 10 in number. What are the numbers that lie between 12 and 15? In between numbers, what are the number? 13 and 14. This must be the answer. You have to verify with your book. Okay, after doing that exercise. Now, journey, predecessor, successor, and in between numbers. Keywords, predecessor, successor, between. Okay, our is a railway station. I already told you who is standing before the lion, who is standing after the panda, who is standing in between the elephant and donkey. More questions also you can. Who is standing before panda? Who is standing before or what do you call squirrel? Like that. So after that, who is the predecessor of lion? Who is the predecessor of a giraffe? Like that you can ask. Okay, ask and give the answers. Now, let us know the names of the animals at first. Elephant. Number 1 is elephant, 2 is squirrel, 3rd is donkey, 4th is lion, and 5 is bluebird, 6 one is hippo, 7 is giraffe, 8 is toucan bird, and 9 is panda bear, and the 10 is horse. Who is standing before the lion? Is a donkey. You have to verify the answer with this. You have already done in your book. Now you are going to verify this. Who is standing before the lion is donkey. Who is standing after the panda is toucan bird. Who is standing between the elephant and donkey is squirrel. This is the answers you have to have. Thank you. Next one, practice. You have done it. You verify with your answer whether it is correct. 71, 62, 19. Have you written this? 71, 62, 19. Had you returned these numbers, you will get full mark. Write the successors, that is after. What is 37? After number 37 is 38. What is the number after 49 is 50. What is the number after 40 is 41. Write the numbers in between. 25 to 27 in between. 26, like that. These are all the numbers I have written for you. You have to verify with your book whether you have done it correct or not. In a tailor shop, I told you, no, more than 10 questions you ask. What are all they? Let us see this. You observe this picture. Now, what are the things you see in the picture? I am seeing a tailor shop in the picture. I am seeing cloths, stitched ready-made dresses, buttons, threads, sewing machines, 3 pairs of scissors, measuring tape, table, chair, hangers, and a window. Now you can ask yourself, these are all the questions you can ask. How many scissors are there? How many bottles of buttons are there? How many green shirt, red shirt, blue shirt, and pink shirt are there in the stand? Okay, how many empty hangers are there? How many thread spindles are there? How many pink, green, and yellow button bottles are there? Okay, what is the shape of the window? How many squares are there in the window? What is the shape of the sun? How many sewing machines are there? What color of the shirt the tailor is wearing? What is the color of the pants he wears? Okay, what is the color of the pants he wears? Where is the measuring tape? How many pants are hanging on the cloth line? These are all so many questions you put. Okay, like this. These are all few you can answer. You can create. You can have it in your mind. இந்த மாதிரி கேள்விகள்லாம் உங்களுக்கு மனதிலே வரணும். அந்த படத்தை பார்த்த உடனே இந்த மாதிரி நிறைய கேள்விகள் உங்களுடைய நிறைய வினாக்கள் உங்களுடைய மனதில் எழ வேண்டும். அதற்கான விடைகளையும் சரியான விடைகளையும் நீங்கள் பெற வேண்டும், தர வேண்டும். அடுத்து. Now group the words given below by the starting letter. Count and write them. Write Mugil, Lalita, Neela. Okay, L, M, N. Lalita. Okay, from this line we have taken L, Lalina, and this one Lalita,
and Lekha, Lokesh and Lily. Where is Lily? Here. Okay, like this I have written. This is five words in L and 5 names in M starting with M and 5 names in starting with N. 5 names in starting with N. Each 5 names. Okay, Lena with L starting with L, M, N. Okay, this is the way you have to do it. Next, see here, already I have told you, you might have counted it and written the correct answer. Now you verify this. 3 tens, 4 ones, so that is 34. Here 5 tens, 50 buttons plus 6. Okay, 6 ones, so it is 56. This is 30 plus 4, 34. This is 50 plus 6 is 56 buttons are there. Now, these are all bobbins. 1, 2, 3, 4, 5, 6 like that. I have counted for you. The total it is 40 numbers. And in tens column I have written 4 tens. And in ones column nothing is there. So I have written 0. The number is 40. Now again, here these are all your scissors. Okay, how many scissors are there? 18 scissors. In tens column 110 and in ones column it is 8. So it is total 18 in number I have written for you. Next is, to get our videos regularly, please do subscribe and click the bell button. This is from Crescent Nursery in Primary School, Tanjavur. Thank you. Thanks for watching our video. Kindly subscribe and press the bell button. Thank you.